Hi guys, this is Sujith from Curious. ఈరోజు నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని సింపుల్గా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసేసి పవర్ ఐఎస్ఓ అనే సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో పవర్ ఐఎస్ఓ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? పవర్ ఐఎస్ఓ అని టైప్ చేయండి, జస్ట్ సెర్చ్ చేయండి. పవర్ ఐఎస్ఓ బేసిక్ వర్షన్ అయితే చాలు. ఇది వచ్చేసింది. ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ పవర్ ఐఎస్ఓ 32 బిట్ అండ్ పవర్ ఐఎస్ఓ 64 బిట్. మీ పీసీ 64 బిట్ అయితే 64 బిట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ 64 బిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను, నా 64 బిట్ కాబట్టి. అది కూడా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా సింపుల్ అండి. ఇంటర్నెట్లో వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకునేకి సింపుల్గా ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ యూజ్ చేస్తున్నా. కావాలంటే డౌన్లోడ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో తప్పకుండా చూడండి. కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకునేసేయండి. ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా సింపుల్. జస్ట్ నెక్స్ట్ అనుకుంటే ఇన్స్టాల్ చేయడమే మామూలు ప్రాసెస్. తర్వాత మనం విండోస్ ఓఎస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం విండోస్ని కదా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటుంది. విండోస్ ఓఎస్ని ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే పైరెట్ పేలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ అండ్ ఈజీ. జస్ట్ పైరెట్ పేని ఓపెన్ చేయండి. పైరెట్ ప్రాక్సీ అండ్ సెర్చ్ చేయండి. పైరెట్ ప్రాక్సీ. పైరెట్ ప్రాక్సీని సెర్చ్ చేసినట్టే ఫస్ట్ లింకే క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ విండోస్ 10 అని టైప్ చేయండి. విండోస్ 10 లేటెస్ట్ విండోస్ 10 కాబట్టి విండోస్ 10. ఓకే, ఇక్కడ విండోస్ 10 అనేది ఎక్కువ జీబీ ఉండేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, తక్కువ జీబీ ఉండేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే విండోస్ 10 అనేది పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి మినిమం 4 జీబీ ఉండే ఫైల్నే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూసారా 4 జీబీ ఉంది చూసారా, అది క్లిక్ చేసుకుని క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ గెట్ దిస్ టోరెంట్ అనుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసేసుకుని ఇంకా మీకు ఫైల్ చూపిస్తాను. ఇలాంటి ఫైల్ ఒకటి వచ్చేస్తుందండి బేసిక్గా. ఇప్పుడు దీన్ని పవర్ ఐఎస్ఓ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పెన్ డ్రైవ్లోకి ఇన్స్టాల్ చేయబోతుంది. జస్ట్ పెన్ డ్రైవ్లోకి ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా సింపుల్. జస్ట్ దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసేయండి. ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ కంటిన్యూ ఆన్ రిజిస్టర్డ్ అని కొట్టండి. ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కీ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇంకా టూల్స్లోకి పోయి క్రియేట్ ఏ బూటబుల్ యూఎస్బీ డ్రైవ్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా, క్రియేట్ ఏ బూటబుల్ యూఎస్బీ డ్రైవ్. ఇంకొకటి మీ పెన్ డ్రైవ్లో ఎలాంటి డేటాను ఉంచొద్దు, మొత్తం డేటా అంతటినీ తీసేయండి. ఒక ఖాళీ పెన్ డ్రైవ్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్గా చేస్తాం. ఇక్కడ డేటా అనేది డిలీట్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ ఓకే కొట్టేసి దాని మీద క్లిక్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఒక 2 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయండి. కంటిన్యూ ఆన్ రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసేసేయండి. అంతే వచ్చేసింది సార్. ఇది నా పెన్ డ్రైవ్ 16 జీబీ పెన్ డ్రైవ్. జస్ట్ స్టార్ట్ అని కొట్టేస్తే అయిపోతుంది. మొత్తం డేటా అంతా పోతుంది అని చూపిస్తుంది. ఓకే కొట్టేసింది సింపుల్గా. జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ పడుతుంది బూట్ అయ్యేకి పెన్ డ్రైవ్. And that's it, bootable pen drive all ready. So completed, successfully completed. So thanks guys, thanks for watching. See you again. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా ఎలా విండోస్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారో నీట్గా చూపించాలి. సో నెక్స్ట్ వీడియోని తప్పగా చూడండి, అది నెక్స్ట్ వెన్స్డే రావాలి.